Pulmonary artery pressure monitoring is used to assess the right ventricular function, pulmonary vascular status, and indirectly the left ventricular function. The catheter will be introduced through the right atrium, right ventricle, pulmonary artery, and toward the end of pulmonary artery so that the pressure inside the right atrium, right ventricle, pulmonary artery, and at the edge of pulmonary artery will be measured so that these called right atrial pressure, right ventricular pressure, pulmonary artery pressure, and pulmonary artery wedge pressure, or pulmonary artery occlusive pressure. هذا المسمى إما PAWP pulmonary artery wedge pressure أو أحيانا نسميه PAOP pulmonary artery occlusive pressure. The pulmonary artery catheter has a different sizes 7.5 8 which is the most common, and the flow directed catheter balloon at the tip tipped in different sizes. The pulmonary artery catheter has 4 lumen and other system has 4 lumens or 7 lumens. There are different methods used to assess pulmonary artery pressure. We can use different catheter types: 4 lumen catheter, 5 lumen catheter. An additional one could be used to provide venous infusion port, يعني مدخل لإعطاء ال IV fluid in the right atrium. And the third type is the 7 lumen catheter that include venous infusion port, مدخل لل IV fluid, and 2 additional lumens واثنين إضافيات لإيش؟ لل continuous cardiac output and thermal filament monitoring and continuous mixed venous oxygen saturation. احنا حكينا continuous additional او additional lumen، يعني في عندنا في الاساس 4 lumens. خلينا نتعرف الان على 4 lumens، ولما نقول 5 lumen اضفنا واحد اللي هو venous infusion port، ولما قلنا 7 اضفنا على الاربعه ثلاثه، واحد للكارديك اوتبوت والثاني للثيرمال فايلمنت والثالث للميكست فينوس O2 saturation. This picture clarifies the 4 lumen: one in the proximal lumen, second in the distal lumen, and one for thermistor to provide measuring regarding the body temperature or core body temperature, and one at the edge of the pulmonary artery to measure the pulmonary artery wedge pressure. In A, here is the 4 lumen, distal lumen, proximal lumen, thermistor to measure the core body temperature, and the balloon inflation valve to measure the pulmonary artery wedge pressure. Here in picture B, there are 5 lumens. 4 lumens عرفناهم. شو أضفنا عليهم؟ أضفنا عليهم الفينوس infusion port VIP lumen hub. In picture C, there are 4 lumens عرفناهم اللي هم الديستال lumen، البروكسيمال lumen، الثيرمستر والبالون، وحطينا ال VIP اللي هو الفينوس infusion port، وأضفنا عليهم كمان ال thermistal filament and the mixed venous O2 saturation measurement lumen, so that there are different catheter types. These types are classified based on the number of lumens، على عدد المداخل المستخدمة في هاي الكاثيتر. ممكن يكونوا 4 lumens، 5 lumens، و 7 lumens. كل مدخل له استخدامه بنستخدمه لقياس blood pressure في جهة معينة، like in the right atrium, in the right ventricle, in the pulmonary artery pressure like the distal lumen,
measuring the core body temperature, measuring the cardiac output, measuring the mixed venous O2 saturation, measuring the pressure at the wedge of the pulmonary artery called pulmonary artery wedge pressure. This picture clarifies the cables that connected with the monitor in order to transmit or to change the electrical signals to digits on the monitor. Also, this picture clarifies the proximal lumen that is presented in the right atrium. The distal lumen distal port, which means in the distal port to the balloon, also balloon that should be inflated in order to close the pathway and measuring the pulmonary artery wedge pressure, and port to the thermistor that measuring the core body temperature. This picture clarifies the whole system that used to measure the pulmonary artery pressure either in the right atrium, right ventricle, pulmonary artery, and at the wedge of the artery which is called pulmonary artery wedge pressure. بغض النظر هل هو 4 لومنز 5 لومنز 7 لومنز، احنا اللومنز او المداخل بنضيفها حسب حاجتنا للقياس. طبعا ممكن انه ال4 لومنز يغني عن ال7 لومنز، لكن لما نكون عندنا 7 لومنز كل مدخل عارفينه لاستخدام خاص فيه، ما بنضطر نستخدم المدخل الواحد لاكثر من استخدام. This is the whole system, similar for the system that is explained previously when we explained the arterial blood pressure monitoring system. Cardiac monitor horn that display the readings and the waveform. There is a electrical probe that convert the electrical signals to digits on the monitor, and transducer that transmit the physiological signals from the body to the electrical probe. Also drip chambers, solution, cuff pressure, heparinase solution to prevent any clot. It's the same system. Proximal lumen, which is open into vena cava or right atrium. This lumen used for fluid infusion and connected with a transducer to measure the right atrial pressure. The distal lumen, which is open into pulmonary artery and also attached to a transducer to measure the pulmonary artery pressure, and this pressure either in systolic, diastolic, and we can calculate the mean pulmonary artery pressure. Could be used to draw a blood sample in order to assess the mixed venous O2 saturation, which is the SVO2. But this lumen is not recommended for fluid and medication administration. Third lumen for balloon inflation, at which the balloon near the catheter tip inflated in order to measure the pulmonary artery wedge pressure. الآن لما ننفخ البالون احنا بنكون سكرنا على البلمونري artery وكل ما سبق. شو ما يسبق؟ على البلمونري artery، على الرايت ventricle، على الرايت atrium. معنى ذلك انه ال pressure reflected at the pulmonary wedge هو بنسميه pulmonary artery wedge pressure، وبطريقة غير مباشرة it reflects the left atrial and left side pressure of the heart, left ventricular pressure, and the left ventricular volume. The 4 lumen thermistor cable connected to monitor used to measure core body temperature in pulmonary artery. هذول 4 lumens. إذا أضفنا additional lumen VIP اللي هو venous infusion port
بكون صار عندنا 5 لومنز. بدل ما نعطي بالبروكسيمال لومن فلويد بنخليها فقط to measure the right atrial pressure وبنعطي الانفيوجن ب additional lumen وبالتالي صار عندنا 5 lumens. إذا أضفنا 2 additional lumens واحدة to assess the mixed venous auto saturation وواحدة to measure the changes in the cardiac output and thermistor filament بنسميها 7 lumens. إذن هي عدة تصنيفات لكن same purposes. Pulmonary artery catheter insertion. All lumen should be flushed. لازم ندخل فيها سوائل ونعملها flushing. The system should be leveled and zeroing. Inflation the balloon to ensure proper working. قبل ما ندخل البالون في البلمونري artery نتأكد انه هو شغال برا. All the ports connected either to pressure monitoring system or to fluid. وبالتالي من أجل إعطاء قراءة صحيحة بنحط بريشر عالي بحيث نمنع الباك فلو في الكاثيتر back flow of the blood in the catheter. Full sterile technique should be used. Insertion of the catheter من خلال right jugular, subclavian vein أو femoral. Determination of the catheter tip location guided by the waveform and the pressure on the monitor. يعني تحديد وين مكان الكاثيتر تب حافة الكاثيتر يعتمد على شكل الويف فورم ومقدار البريشر. يعني إذا كان البريشر كقراءة معينة بعرف أنه موجود في الرايت أتريوم. إذا اختلفت القراءة ونزلنا الكاثيتر شوي داخل في بعد الرايت أتريوم ارتفع البريشر بقدر أحكي أنه في الرايت فنتريكل. اختلفت قراءة البريشر في البلمونري ارتري دلالة على أنه دخل الكاثيتر تب at the pulmonary artery. وهكذا وصل the catheter tip at the pulmonary artery wedge تختلف القراءة وبالتالي نقدر نحكي أنه هو موجود at the wedge أو pulmonary artery wedge pressure. So that based on the waveform and the pressure reading we can determine the catheter tip location. In addition to, when the catheter tip is approximately 15 centimeter into the introducer, the catheter in superior vena cava. لما ندخل 15 سنتيمتر من الكاثيتر إلى الداخل على سبيل المثال هو طوله 40 سنتيمتر هذا الكاثيتر دخلنا 15 سنتي يبقى خارج السكن 25 سنتي إذن هو في السوبيريور فينا كافا أو في الرايت أتريوم. So that at this point the waveform start to appear in the monitor. يعني بعد إدخال الكاثيتر تب ب 15 سنتيمتر داخل الجسم تبدأ الويف فورم بالظهور على المونيتور.